Vegetarian jechuun maalidha? Alamaayi. Foon? Good. Foon mini? Vegetable isa irraa dhufe ishii vegetable inni jedhu vegetable jechuun kudura. Kudura jechuudha. So namni vegetable fayyadamu yeroo hundumaa ammoo maal jedhama? Vegetarian. Nama sanadha ishee. Illaa tokkoffaa vegetable dha iyyuu foon miti. Lammaffaa immoo vegetarianiin nama vegetable fayyadamu yeroo hundaa. This is Michu English is Guta. We're gonna see present continuous. Basing sa mali akkamitti ra kennu po uumamu forming sa. Base word plus ing. Forming sa kana. Mitire gara function isaatitti hin dhufna garuu affirmative qaba, negative qaba, interrogative qaba, shaakalli keenyas kanuma ta'a. Mainly the use of present continuous. To describe the action that is going on during the time of speaking, isn't it? Yeah. What are you doing now, for example? Shetu. I am learning English. So you are learning at the time of speaking. I am learning English. Alamayu. You are doing the same thing. Okay. Kuniga affirmative is. So that's why we said it is used to describe the action that is going on during the time of speaking. So we call it on progress action. Okay? Action progress irra action progress irra jiru is action on progress. Nyaataan jira jedhame. I'm eating breakfasts. Okay, yom, when? At this time. Yeah, at the time of speaking. Buna dhugaan jira. I'm drinking coffee. When? At this time, the time of speaking. Barreessaan jira. Muhammad. I'm writing. When? At this time. Okay, grammariin barataa jira jedhame. I'm learning grammar or I'm studying grammar. When? At this time. Yeah. So the action that is going on at the time of speaking. Barreessaan jira jedhame. Do I write? You said, isn't it? You said, do I write? Do we have anything that shows continuous? Is there a progress action here? So what we're talking here is about the progress. Do I am writing? Are we supposed to use verb to do or verb to be? Which one? Verb to be. Verb to be kuni is was where are. These are verb to be. At the same time, they are auxiliary verbs. They are helping verbs. They are linking verbs. So their function is paramount. Function is hani baay'ee waan ta'eef isaaniin hin beeknu nuun galu taanaanii socho'uun nu rakkisa haasa'uufis barreessuufis kanaafidha kan nuti bakka isaan itti galanitti akkamittiin galuu faayidaan isaanii maal isa jedhu isaan kana beekuun nu barbaachisaa kan jenneef. Kanaaf irra deddeebinee warra kana wanti nuti kaasnuu fi sababa malee miti. They play a big role in sentence construction. For example, I'm writing it. Verb to be is a commit. Is this verb to be is a main verb or helping verb? Are you sure? Main verb. What about writing? What about writing? Helping verb support God. For example, you cannot say I writing. Can you say I writing? You have main verb here. S plus ing. We have writing as a main verb, but still we need a verb that supports that main verb. Otherwise, it's going to be meaningless. Verb to be I'm writing. Amin kuni erga nu dabarsaa jira ofiisaatiin. Alamaa erga dabarsaa jira.
kan dabarsu ergaa writing jedhamini. Inni kun maal inni utubamni? Inni kun ergaa akka dabarsuuf inni kun utubuu qaba. That's the issue. Kanaaf present continuous uumuu keessatti gaheen helping verb waa salphaa miti. Main ta'uu yoo dhiisu malee garuu utuun hin jiraanne I writing yoo jette using wrong grammar. Okay? Or I am writing yoo jenne what about the interrogative form? Affirmative for present continuous subject plus verb to be in present warra sadanii kana is are. When singular is when plural are. Isas hin dagatina. Kanaaf subject plus verb to be in present plus base verb plus ing. Kun warra reefu jalqabaa jiraniif giraamerii jalqabaa jiraniif laanguweej jalqabaa jiraniif akkasitti yoo ta'e dhufuufi danda'a jenneeti. For the beginners this formula helps. So when you focus on affirmative sentence for present continuous, please follow this formula. Subject, if plural subject, your verb to be should be present plural, which is are. If your subject is singular, your verb to be should be in present at the same time singular, then base plus ing. Negative yeroo uumtan immoo subject isuma sana hordoftu jechaadha, isuma qabdan sana. Kanaaf subjectii machii qabdu, if it is plural, then your verb to be should be plural or are, then you add which is missing from the affirmative. Not because we are talking about negative. Subject plus verb to be plus not plus base plus ing. For interrogative, verb to be comes before the subject. It precedes the subject, comes before, appears before the subject. So as we said, if your verb to be is are, because of the plurality of your subject, so you say are we or are they or something like that. Base and ing. So you should follow this structure. Am I writing? Jettamini? Okay. Barreessaan jiru moo jedhiga. I'm not writing. I'm not writing. Kanaafi affirmative isaa laallerraa, negative isaa laallerraa, interrogative isaa laallerraa. Kun maalidha? Actionii yeroo dubbannu sanatti taa'aa jiru, taking place during the time of speaking. You are doing many things at this time, not only writing. You are learning, you are listening, you are reacting. Action on progress jenneramni. Inni lammataa faayidaan isaa to describe the action that is going on during the period of time or something you consider as a trend. This is not ongoing action or doesn't show the progress. The difference is for the first one we said that the action that is taking place at the time of speaking, but this is something trend or a period of time. For example, you say I'm still working for that company. Yoo jettem hojiin jijjiirree yoo namni siin jedhe gaafa inni beeku si'ati kaampaanichuma keessa hojjetta. Inni iddoo biraa turee dhufeesi maal hojjetaa jirta akkam hojiin jijjiirteetta moo I'm still working for that company. Are you still living that house? Yes. Maal jechiisa? Amma sa'aatii sanatti manicha keessa jirtaadha? Manicha keessa hin jirtu. It's not the action on progress. Okay? Or the action that is taking place at the time of speaking. No. Period of time. Trendy. Waan sana jechaadha. Trendy yookaan immoo period of time. Amma jechuma keessa jirtaati. Wantoota akkasii jiramni amma hojjechaan jira jechuudha. Time of speaking ibsaa jirta? No. Trendy ibsaa jirta. Period of time ibsaa jirta jechaadha. Ani ammayyuu achuman hojjetaa jira. Hin jenna minire? Hin jenna. I'm still working for that company. ing formidhamni living, working. Mee gaafa itti jijjiirame kana
Are you still working for that company? Yes, I'm still working for that company. Does this indicate the action taking place at the time of speaking? No, the trend, period of time. So, akkas jechuun sa'aatii sanatti hojjetaa fi jirtaa jechuutu hin ta'in ammoo achuma hojjettaa jechuudha. Achuma hojjettaa. Kanaaf period of time isheettu qabadhaa lashii yookaan trend period of time. Many people are becoming vegetarian. Many people are becoming vegetarian on isaa jiru because living cost is high. Vegetarian jechuun maadha? Alabaay. Foon? Good. Foon mini? Rakkineen qabu. Vegetarian jechuun maal jechuudha? Foon jette mini? Vegetable isee duraa dhufe ishii vegetable inni jedhu vegetable jechuun isee kudura. Kudura jechuudha. So namni vegetable fayyadamu yeroo hundumaa ammoo maal jedhama? Vegetarian. Nama sanadha ishee. Illaa tokkoffaa vegetable dhayyo foon miti. Lammaffaamoo vegetarianiin nama vegetable fayyadamu yeroo hundaa. He or she is vegetarian. Vegetarian jedhamu jechaadha. Qabadhu ishee jecha tokko argatteetta. Vegetable achi booda vegetarian. I wanna be vegetarian yoo jette amma vegetarian ta'uun barbaadan bakka kana booda kudura bakka kudura malee nyaachuun barbaadu jechuu barbaadu. Let's come back to our issue. They are becoming vegetarian, or else we can say many people are becoming vegetarian. So becoming kun ta'aa jiru amma. Namoonni baay'een gara sanatti dhufaa jiru. Namoonni baay'een gara sanatti shift godhaa jirudha. Eegalee yeroo dubbatamaa yeroo sana keessatti ta'aa jiru yookaan gara sana dhufaa jiru jechuu miti. Amma clear. Ifaadhamni wantichi warra YouTube channel kana hordoftan immoo fakkeenya kana fakkaatu. Action taking place at the time of speaking isaaf sadii trend yookaan period of time kan ibsu sadii fakkeenya sadii kaa'u hin dagatinaa. Gaaffii soo qabaattan you are welcome gaafachuu dandeessu. The issue is to describe an action or event in the future which has already been planned. Action in future ta'e garuu not something unknown or not something unplanned. Already planned but it is in the future. Isa kana ibsuudhaafis maal fayyadamna? Continuously fayyadamna jechaadha. For example, you can say I'm meeting my brother tonight. Tonight maal jedhenne yeroo darbe aynaalam maata. Har'a galgala jechuudhaaf maal jenne tonight enna malee today night hin jennu. Inni ramne last night enna halkan darbee fi malee that night hin jennu. Jenne rane this morning jenna har'a ganama jechuudhaaf malee today morning hin jennu. Yaadattu. Good. Kanaaf I'm meeting my brother tonight jechuun namni sun obboleessa koo wajjin wal arguuf deemaa beellama qabatteetta jechaadha. Pilaan dinneennu kan isa dhala. Obboleessa kee wajjin beellama qabatteetta har'a galgala wal arguudhaafi. So you use continuous to indicate that you have a planned action. Planned ta'uu qaba. Unplanned taanaan callistee will etta. For example, if you say I will meet my brother, do you know when? Future agarsiisa garuu yoom akka ta'e hin beektu future keessatti. I will meet my brother jechuu fi I'm meeting my brother tonight jechuun tokko miti. Ndaa'um kuni adverb of timing kun baay'ee barbaachistuudha. Okay? Planned ta'uu isaa kan nuti ittiin beeknu ndaa'um adverb of timing kun yoo duukaa jiraatedha waan ta'eef duukaa fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf I'm meeting my brother tonight. I'm visiting my old friends next week. Beellamattaniitu jechaadha bakka. Torbee dhufu akka wal argitanii fi yookaan hiriyoota kee durii wajjin wal arguudhaaf beellama qabattaniitu yoo ta'e maal jettaa? I'm meeting my old friends next week. Kanaaf murteessitaniitu beellama qabattaniitu. You can say I'm meeting or I'm visiting. No problem. But I'm visiting my old friends next week. So you have an appointment with your friends or old friends to meet together. Inni biraa inni dhuma functioning isaa with always
forever, constantly, warra jedhaman kun jiru. Isaan kuni to describe and emphasize a continuing series of repeated action. Wanta tokko irra deddeebi'ee wanta jedhamu emphasize gochuu fi ibsuu duwwaa miti, emphasize gochuudhaafi isaan kana duukaa ing formii fayyadamuu dandeenya. It is not to indicate continuity or the progress of the action at the time of speaking still. Wanta yeroo hundarra deddeebi'ee ta'u tokko emphasis kennuuf atimoo yeroo hundumaa kana haasoftan jedhamani. So it needs emphasis. So along with these words, always, forever, constantly, we use the present continuous form to describe and emphasize. Bona and Girma are always arguing. What does it mean? Irunduma chiki chiki. Irunduma chiki chiki. Girma and Aster are always arguing. Yeroo dubbannu kanatti argue walitti godhaa jiru. Ahmed, argue godhaa jiru at the time of speaking. No, not at the time of speaking. Just we are expressing or describing a repeated action. You are constantly complaining about your boss. If someone always comes and complain about his boss, kaleessa sitti mata, irra sitti mata. Gaafa sii gammu maal jetta? You are constantly complaining about your boss. Jetta jecha. Maal jechuudha? Amma taasisaa jirta jechuudha. At the time of speaking, godhaa jirta, complain godhaa jirta jechuutu hin ta'ini. Complain gootee hin dadhabdu jechuudha. Miniira yeroo hundumaa complain goota. Complaining, arguing, these are appearing in ing form, but they are not showing or indicating or referring to the action taking place at the time of speaking. So, more or less, the main uses of present continuous are these. So, don't think that the use of present continuous is only to indicate the action that is taking place at the time of speaking, or not, or for the progress action alone. There are many, as we saw. So isaan kana shaakalaa, dubbisaa, affirmative isaa, interrogative isaa, negative isaa, asiif achi gaggalaa ishaati shaakalaa